आत्मनिर्भर जावचें म्हणून. बट दिस इज द प्लेस दॅट वी कॅन स्टार्ट फ्रॉम एंड टेक इट फॉरवर्ड. सो इफ एवरीबडी प्लाव्स द फील्ड जाल्यार लँड फिलींग खंय तरी म्हाका दिसता बंद जातले और वील कम इन कंट्रोल. जसो तूं MPDचो चेअरमॅन आसा, MPD आनी TCPन भुतानी प्रकल्पाक हिल कटिंगाचे आनी लँड फिलिंगाचे परमिशन दिलां. पयर हायकोर्टान तेजेर बडी मारतरी काल TCPचे ऑथॉरिटी थंय इन्स्पेक्शनाक गेल्या. पळय निमाणें कितें आसा, दॅट परमिशन हॅज बीन गिवन बाय द TCP. सो द बेस्ट पर्सन वील बी द TCP डिपार्टमेंट टू आस्क दिस क्वेश्चन. हांवें जर म्हाजे कडेन जर परमिशन आयिल्लें जाल्यार आय वूड हॅव बीन एबल टू आन्सर यू. इट हॅज नॉट म्हाज्या फुडल्यान हो टॉपीक येवंकूच ना. सो आय वील रिफ्रेन फ्रॉम आन्सरींग दीस. लास्ट टायम ताणें म्हणलें TCP तुका इन्स्पेक्शन फायंडिंग्स आसा त्यो धाड म्हणून तुका इन्स्पेक्शन फायंडिंग्स जे जातले तेन्ना दे वील गिव इट टू द TCP. See, ultimately TCP is directing my department to work based on the directions of TCP. So whatever findings are there, we will report back. एज अ चेअरमॅन तुमी परमिशन दिवना ना तू काड मरे खबर. हांवें 2-3दा आतां सांगला तुका ना. तर म्हापसा म्युन्सिपालिटीचो जो चीफ ऑफिसरचो पोस्ट आहा पळय वेकंट आहा कितें तरी इशू आहा तो एक्झॅक्टली कितें आसा तो? ना तो पोस्ट जो आसा, सी म्हापसा इज अ B class municipality. We are almost on the category of A class. We require also a full-time chief officer. सरकारान थारावचें की ते फूल टायम ताका दिवचे ना आनी कोणाक तरी दिवचें म्हणून. एवरी चीफ ऑफिसर दॅट हॅज कम एकदां सुद्दां मनीस येता फूल टायम चार्ज म्हणून, पण 6 म्हयने भितर ताका आनी 2-3 चार्ज तेज्या आंगार येता. मागीर खंय तरी प्रॉब्लम जाता वीथ रिगार्ड्स टू फूल टायम फंक्शनींग ऑफ अ चीफ ऑफिसर. द बेस्ट वूड बी टू गिव द चार्ज टू द डेप्युटी कलेक्टर 1 or 2, because they are also in Mapsa constituency. It becomes easy for them to handle being in the same location. But I have already moved to Honorable CM की Mapshan chief officer full time दे. हो मनीस जो आसा सिनियर मनीस आसा, he is already promoted, he is already in a senior scale. म्हाका दिसना that he still fits that he is on a additional collector's level. So unless Mapsa becomes a A category municipality, we cannot have an officer of this level. जर निमाणे सरकार थारायता तेजेर आसा. How you see the late night session? Late night session, yesterday's were 25 demands. It was bound to go as late as possible. Still we managed to keep it as short as possible. We tried to curtail so that it got over at 12. I think खंय तरी सगळ्यांक दिसता की तेंच्यांनी उलोवचें म्हणून आनी आपले पॉयंट्स जे आसा ते घालचे म्हणून. But my view is that everybody from the ruling has access to Honorable Chief Minister, has access to all ministers. That is why it is called ruling. So they have to take advantage of this and put their points forward and only speak on what things are not happening. If I go to speak, I will require 45 minutes to speak on each demand on each minister. But one cannot use this opportunity to speak that long in the House. Then might as well sit in the opposition. Then you might as well sit in the opposition. Thank you, sir.